আজ আমরা দেখাবো এআই এর মাধ্যমে কিভাবে ভাইরাল ফটো জেনারেট করবেন এবং এআই এর মাধ্যমে কিভাবে লোগো ডিজাইন, টি-শার্ট ডিজাইন তৈরি করবেন। চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক। আমরা প্রথমে একটি ব্রাউজার ওপেন করে নেব। তারপর আমরা যেহেতু ফ্রিতে কাজ করব, যার জন্য আমরা বিং এআই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করব। বিং এআই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করার জন্য আমরা প্রথমেই একটা মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট খুলে নিব। আর যার মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট খোলা আছে সে শুধু লগ ইন করে নিলেই হয়ে যাবে। তো আমরা এখন সার্চ বারে গিয়ে সার্চ করব বিং এআই ইমেজ জেনারেটর। তারপর ইমেজ ক্রিয়েটর ফ্রম মাইক্রোসফট ডিজাইনার বিং, এটাই ক্লিক করব। আমরা এখন বিং এআই সফটওয়্যারের ড্যাশবোর্ডে আছি। তো ড্যাশবোর্ডে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা কি কি ডিজাইন এখানে মেক করা যায়। তো এটিও মিড জার্নির মতোই একটি এআই, যেখানে আপনি খুব ভালো একটি সার্ভিস পাবেন। গ্রাফিক্স ডিজাইন থেকে শুরু করে যে কোনো প্রকার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ বা হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিজাইন, টি-শার্ট ডিজাইন, লোগো ডিজাইন এবং আপনার নিজের ছবি এডিট করা ইত্যাদি কাজ করা যাবে। তো আমরা আজকে একটা ভাইরাল ফটো দিয়ে শুরু করব। একটা ভাইরাল ফটো জেনারেট করব। প্রথমে আমি একটি ভাইরাল ছবি তৈরি করব। সেটি হচ্ছে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে এবং একটা মেয়ে থাকবে এবং মেয়েটির নাম থাকবে। তা আমি এখন প্রমোট লিখব। ক্রিয়েট এ সিডি। আপনারা যদি চান যে বাংলা লিখবেন তাহলে বাংলাও লিখতে পারেন। বিং এআই সফটওয়্যারটি খুবই ভালো একটি সফটওয়্যার, আপনি চাইলে বাংলাতেও লিখতে পারেন। তো আমি যেহেতু ইংলিশে রেডি করে রেখেছি তাই আমি ইংলিশেই লিখছি। সিডি ইলাস্ট্রেশন। illustration featuring a realistic year old beautiful young girl busy to writing, busy to chat বা রাইটিং। হ্যাঁ, আমি রাইটিং লিখছি, সরি। writing a coding on a chair in front of a CD logo of WhatsApp. The character should
have green and white pant coat tie with sneakers shoes with glasses the background of the image should showcase a social media profile page and the username যার নামে আমি ফটো জেনারেট করছি username Maisha and a matching profile picture and modify it music আমার প্রমোট লেখা শেষ হয়েছে এই প্রমোটটি আমি কমেন্ট বক্সে দিয়ে রাখবো যাদের প্রয়োজন আছে তারা কমেন্ট বক্স থেকে কপি করে বিং এআই সফটওয়্যার ইমেজ জেনারেটরে পেস্ট করে দিলেই আপনারা আমার মতো একটি ছবি পেয়ে যাবেন তো আমি এখন ক্রিয়েট অপশনে ক্লিক করব একটু অপেক্ষা করতে হবে আপনার যার যেটা প্রয়োজন সেটাই আপনারা যদি লিখে ক্রিয়েট করেন আশা করি একটা ভালো ফলাফল পাবেন খুব সুন্দর একটি ইমেজ জেনারেট করে দিয়েছে বিং এআই আপনারাও চাইলে আমার মতো ইমেজ জেনারেট করতে পারেন তো চলুন এখন দেখা যাক বিং এআই ইমেজ জেনারেটরটি লোগো বা টি-শার্ট ডিজাইন কেমন ডিজাইন করে দিতে পারে আচ্ছা আমি একটি সিম্পলি লোগো ডিজাইনের জন্য প্রমোট লিখি দেখি কেমন লোগো ডিজাইন করে দেয় ব্লু পার্পল minimalist logo for a beach travel style sorry একটি লোগোর জন্য আমি প্রমোট লিখেছি সিম্পল একটি প্রমোট হ্যাঁ বিং এআই সফটওয়্যারটি আমাকে একটা লোগো জেনারেট করে দিয়েছে
ঠিক যেমনটা চেয়েছিলাম। খুবই ভালো একটি লোগো তৈরি করে দিয়েছে। আপনারা চাইলে এটা টি শার্ট ডিজাইনের জন্য ব্যবহার করতে পারেন।